Na mtazamaji, tukisalia katika swala hilo la mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, ni kwamba shirika la Pan African Climate Justice Alliance limezindua kampeni ya hali ya hewa itwayo Road to Conference of Parties, ukipenda COP28 Keep Your Promise Campaign, ili kuangazia masuala matano muhimu katika kutimiza malengo yake. Miongoni mwa maeneo ya mazingira ama ya kuzingatia ni pamoja na kuongeza uwajibikaji wa hatua za hali ya hewa kwa wadau wote, kushughulikia changamoto zinazotokana na uwekezaji barani Afrika na viwanda vya uchimbaji kwa lengo la kuhoji usambazaji wa fedha za hali ya hewa na kukuza suluhisho sawa. Kampeni hiyo pia itatoa mwanga kuhusu dhuluma za hali ya hewa zinazotekelezwa na mashirika ya kitaifa na ya kimataifa, ikisisitiza kuwa uwajibikaji wa pamoja kwa ukatili huu wa hali ya hewa unapaswa kuwajibika. Alice Diana ana ripoti mengi. Kampeni itwayo Road to COP28 Keep Your Promise imezinduliwa kabla ya mkutano wa 28 wa mabadiliko ya tabia nchi utakaofanyika Dubai kutoka Novemba 30 hadi Disemba 12 mwaka 2023. Kampeni hiyo iliyozinduliwa jijini Nairobi inaongozwa na vijana kutoka Afrika na inaangazia masuala matano muhimu ili kujenga msukumo wa kimkakati kwa ushawishi wa bara hili na kuendeleza malengo yake ya kampeni. Wazungumzaji mbalimbali waliozungumza wakati wa uzinduzi huo walisifia mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi uliomalizika Jumatano ya Septemba 6, wakisema ulikuwa wa mafanikio na kuwataka viongozi wa Afrika waliochaguliwa kutimiza ahadi yao katika suala la kuwakilisha maslahi ya wananchi katika ngazi za kimataifa. This campaign takes over from the campaign that we've just closed, which was a climate justice torch campaign. But the climate justice torch campaign indeed built quite substantive foundations upon which the Keep Your Promise campaign will actually ride on to moving forward. Samson Orao ambaye alimwakilisha mkuu wa mipango katika shirika la Action Aid alisema kuna haja ya kuwa na sera nyingi na ushiriki wa wadau, huku Vera Mugera kutoka shirika la Afrika la Biodiversity akibainisha kuwa kampeni hiyo inazungumzia masuala ya sasa yanayoathiri jamii. A lot of the time, discussions on climate issues have not been at the forefront of community solutions and community engagements. And Action Aid said that we want to walk this journey with you. We want to engage on this discussion with you. We want to bring the communities that are at the forefront and want to bring them to this table. Because we can't have African solutions that are not projected by Africans themselves. And we must hold our leadership accountable. We must speak about resourcing of this campaign. Vijana pia walikumbushwa kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni lazima yaongozwe na wao. Pauline Marumo, afisa wa mawasiliano katika shirika la mabadiliko ya tabia nchi nchini Botswana, aliwataka vijana kutumia rasilimali zilizopo kutetea haki ya hali ya anga, huku Gideon Muya ambaye aliwakilisha vijana alibainisha kuwa masuala ya kifedha yanakwamisha vijana katika kufikia haki ya hali ya hewa. We do not want to inherit a world that is marred by the climate crisis. We don't want to be bystanders when it comes to addressing the climate crisis. We want to be active participants, and that is why myself from Botswana, I am here at the launch of this Keep the Promise campaign by the Pan-African Climate Justice Network. And my message to the youth is that do something in your space at your capacity and use all the resources which are available to you and use the networks around you. As I speak to you now, I am hosting the local conference of youth in Botswana, where we are trying to gather young people from all over the country to be able to talk about issues of climate change, climate justice, how it affects them, what can we do, and then deliver our statements to our governments and the people who we put in leadership positions. And it's time to stop talking, and it's time to do more as youth. It's time for action. So each and every one of us, let us look at what we can adapt into our lives to achieve climate justice. So that even if, what can I say, let me not call them foreign entities, but even if the foreign entities, because one thing that hinders us as Africans and one thing that hinders us as youths is the financing aspect, the financial aspect. Yes, we will plan. Yes, we will
sit down. Yes, we will negotiate. But as long as we do not have the money, our voices will never be heard. So let us look for ways where we can finance ourselves. Let's create frameworks where we can be able to access money for ourselves as Africans. And then we as youth and we as Africa, we will have a seat at the table. Alice Diana.